Liebe Leute, willkommen zurück zu Suzerein. Ja, wir haben jetzt die Unterstützung der Allianz zugesagt bekommen, also der Alliance of Nations, was ziemlich cool ist. Und es steht jetzt als nächstes an ein Gespräch mit unserem Außenminister, scheinbar Nachbesprechung des Treffens bei den Vereinten Nationen. David had scheduled a private meeting with me, but he didn't specify what it was about. I heard a knock on the door. Mr. President, may I come in? Yes, please come in. Thank you. He slowly made his way towards the chair in front of my desk and sat down. First of all, thank you for your time. Anything for you. Ja, die kennen sich ja schon lange, die sind befreundet. I wanted to ask you how you are doing. Na, will da noch jemand an die Macht? I'm tired. I'm tired of it all. Ja, in gewisser Weise schon, aber I'm fine. Thanks. That's very good. Please be sure to take some time for yourself amid all this. If you ignore the mental fatigue, it will slowly creep in on you. It will poison your thoughts. Okay, er scheint immerhin ein Freund zu sein. Ein seltener. Thank you for your valuable advice. Thank you for taking my advice over the years. He started coughing. Ah ja, ihm ging's gesundheitlich auch nicht so gut. What a privilege for me. I had the chance to watch my student grow into a fine and strong leader in my lifetime. What a privilege indeed. You tried your best to bring reform to Sordland. That is valiant in itself. Das wäre so spannend, jetzt mal zu wissen, also jetzt natürlich nicht jetzt, aber so grundsätzlich, würde der was anderes sagen, wenn man jetzt eine konservative Schiene gefahren hätte, oder sagt er einfach dasselbe? Weil der ist ja schon als Charakter, sorry, dass ich jetzt hier so ein bisschen die Immersion breche, aber der ist der Sohn des Republikgründers und der Republikgründer war ein Kommunist. Oder ein Sozialist mindestens. Und wenn ich mich richtig erinnere... Genau, er kritisiert die Unterdrückung der Bluden. Ist der Partei erst während Alfonsos Präsidentschaft beigetreten? Feindlich den Solisten gegenüber und den Nationalisten. Also der ist schon linksorientiert. Würde der jetzt was anderes sagen? Ja, die müssen echt wirklich raumfüllend sein. Deswegen auch so schwierig, das Ganze zu übersetzen oder so. Wäre so aufwendig. Na gut. It's okay to feel frustrated by failure, but change unfortunately doesn't happen easily. You paved a path for future generations to follow and they will remember you for it. So sieht's aus. Wouldn't be possible without you. I do whatever I can to leave a good world. When all is said and done, we still have failed. Weiß man nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht die Herangehensweise. Dann hätten wir das mit der Präsidentschaft gleich sein lassen können. Tja, it wouldn't be possible without you. Leider hat er uns nicht, also er hat immer guten Ratschlag gegeben, das stimmt schon, er war immer auch da. Aber er hat leider diplomatisch nicht so richtig viel erreicht. Das ist jetzt, weiß nicht, ob das ein zu starker Ego-Bezug ist hier. Aber im Grunde geht es darum, eine bessere Welt zu schaffen. That's the spirit. We can't be sulking about our failures for too long. Otherwise we will spiral into despair. This country does not need any more despair. David coughed again, this time for longer. I overheard a conversation the other day near a newspaper stand. It piqued my interest, so I kept listening. They were talking about you. They were calling you a die-hard Democrat. What do you think about that? Ich lehne es ab, Demokrat genannt zu werden.
Ja gut, was meint das Spiel damit jetzt, ne? Also... Meint es damit jetzt ein Kapitalist eigentlich, oder was? Oder meint es tatsächlich einen Demokraten? Hoffen wir mal einen Demokraten. I am a diehard Democrat. Errungenschaft freigeschaltet. Demokrat. Hurra, hurra. My father Arthur Vischi used to say, always know yourself. It's good to know that you do. So, the elections are fast approaching. Ach so. Wäre das eine Option gewesen, die Wahlen abzusägen? Autoritär mit den Befugnissen, die der Präsident hat nach der alten Verfassung? Möglicherweise. How are you feeling about your chances? We will win. Aktuell 16%. Ich habe Hoffnung. Tja, ich würde gerne eine Koalition mit den linken Parteien machen. Gegen die eigene Partei, lustigerweise. I'm afraid I have an announcement to make to you. What kind? After the term is done, I will be retiring. Ja, wahrscheinlich wegen gesundheitlicher Gründe. You are irreplaceable. Aus welchem Grund, fragen wir mal. I have been in this line of work for many decades now. I swore an oath to myself years ago. I would quit if I ever felt like I didn't have the physical capability to serve anymore. At that point, I would become a hindrance. That time has come, Mr. President. My bones are aching, my hands are shaking, my voice is failing. Besides, I'm sure you can find a younger minister who is a little more full of life. He winked at me and chuckled, which turned into another cough. You will be sorely missed, David. It was an honor, Mr. President. David stood up to leave. Können wir ruhig mal umarmen. Before I go, I want to mention something. He looked around before grabbing my arm and lowering his voice. We are probably being watched, so I must be very brief. Be careful of the military. I think they are planning something. Ja, da gab's jetzt ja schon Anzeichen dafür. Und dass diese Gefahr irgendwie im Raum steht, das war uns auch schon länger bewusst. I've lived long enough to see 2 coups in my lifetime, and let's just say I've gotten better at recognizing the signs. You must remember what happened to my father, Anton. Just be careful and take care of your family. Take this as the last piece of advice from me. He suddenly raised his voice again. Best of luck, Anton. Thank you. He turned around and left. Uh-oh. Uh-oh. He will resign. Ist er dann auch schon hier aus der Übersicht raus? Noch nicht. Neue Nachrichten. Elias Graf challenges Anton Rayne. Shockwaves ran through the United Sordland Party as the one-time Interior Minister announced her intention to challenge President Rayne for party leadership. Okay. People's Front is coming strong. The new political force of Sordland, the People's Front, is showing a great increase in the polls. Okay. Foreign Minister retires. The son of Sordland's first president, Vischi, has enjoyed a long and fruitful diplomatic career and served as something as a mentor to President Rayne during his student days. The administration has not yet announced a potential replacement. Rumburg possesses nuclear weapons. During the session of the Alliance of Nations, President Rayne has claimed that Rumburg possessed nuclear weapons. Today, the investigation committee tasked by the Alliance has found evidence that President Rayne was in fact saying the truth. Rumburg has nuclear weapons. So what does this mean for Eastern Maricopa? In the region, Rumburg has always been
one of the strongest military powers and also one of the most threatening, which secures them the position of being a key player. Possession of nuclear weapons by such a country not only threatens their neighbors and a long-time rival Sordland, but also nations that are farther away from their immediate reach. Rumburg's new status as a nuclear power will make them a force to be reckoned with. The balance of the world is about to change once again. So, Support of Sordland, da hatten wir ja schon den Bericht drüber bekommen. As part of this new motion, unless Rumburg complies with the demands of the Alliance of Nations to stop their destabilizing activities in the region, severe sanctions may be imposed by other member countries. Queen Beatrice Livingston called the outcome preposterous and accused the Alliance of meddling in the foreign policies of Rumburg. Okay, da haben wir da immerhin das erreicht, was wir wollten. Diplomatischer Druck. Und es gibt eine Nachricht aus Agnolia. Agnolia puts forward the bid to join the ATO. Ja, die waren die ganze Zeit noch neutral. Oder blockfrei. It is likely that they will be entering Acasian sphere, as President Walker has tentatively accepted their bid to gain more foothold against the CSP. Ja, und damit sind dann beide Großmächte, beide Atommächte hier beteiligt an diesem Konflikt um Helgiport. Ja, der Militärputsch. Ich weiß nicht, ob wir Kräfte dagegen mobilisieren können. So, Existence of Nuclear Weapons in Rumburg confirmed. Kongress wird einberufen. USP-Kongress. Gut, wir werden uns in die Nationalversammlung begeben, reden, schwingen und dann wird es eine Abstimmung geben, wer neuer Präsident oder Präsidentin der USP werden wird und damit wahrscheinlich auch Präsidentschaftskandidatin, schätze ich mal. Friday afternoon in the office. Da musst du die Partei hinter dich bekommen, ja, ja. Ich hoffe auf die Hilfe von Dingens da. Na, wie heißt sie noch gleich? Von Gloria. Gloria Tory. Die soll mir die Konservativen bringen und Lileas wegnehmen. So, wir gehen ins Büro. The door opened and Lucian entered. There is a problem. What kind of problem? Some cabinet members said they wanted to speak to you urgently. They are in the white room. Please follow me. We started walking. Do you know what this is about? I was just told to come get you, sir. I opened the doors and we entered the white room. I looked around. Simon and Gus were seated. They looked at each other. Good evening. Mr. President, we are here to let you know that we are handing you our resignations. Ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, oder wie sagt man? Also tun sie das, weil sie wissen von der alten Garde, dass der Militärputsch kommt? Oder tun sie das, weil sie Lileas unterstützen wollen? Gas. Gas! Mit dem haben wir eigentlich gar nicht so viel zu tun gehabt. Aber das war eigentlich von der Beschreibung her ein ganz cooler Typ. We can work something out. Weiß ich nicht. Ja, beides möglich. Alles möglich. Alles möglich. Ah. Was soll das bedeuten, können wir fragen. Wir können sagen, ihr versucht mich zu sabotieren, ihr Lümmel. Oder wir können versuchen, sie zu beruhigen.
Aber wenn sie das schon vorliegen haben, dann werden sie sich wahrscheinlich nicht belatschern lassen. Also, what's the meaning of this? Exactly what it looks like. We are resigning from our positions in the cabinet. We have our own reasons, but we simply cannot go on anymore after what happened. Und was hat denn passiert? You're betraying me! How can I help you better? Worauf beziehen sie sich jetzt? What are your reasons? Oder talk to me? Was soll man da machen? Ja. Die Regierung flieht. Aha. Puh. What are your reasons? I suppose we owe you an explanation. I felt my mission as the Minister of Economy. During our term, instead of stopping the recession, we have made it even worse and entered the Swedish depression. I blame myself for this. I couldn't offer you better solutions. I have proven that I am unfit to serve. Aber meint er das ernst oder ist das jetzt vorgeschoben? I will resign at the end of the term. At least you have some dignity. I am to blame. I will resign. Ja, at the end of the term. Also, da wird wohl jeder... Ich meine, da müssen sowieso neue benannt werden. Das heißt, das spielt es eigentlich keine Rolle. Dann, Dankeschön. Mr. President, I must say I've been a minister for a very long time now. I have to look into other ventures in life and spend some time with my family. It's been a long time since I reconnected with them. I was very happy to be part of the team you have created. I will be handling you my resignation at the end of our term. Investments. Na gut, it was nice to have you here. I took a deep breath. I looked at their determined faces. I have no choice but to accept. The ministers left and I took a seat alone in the White Room. Simon had failed his job and could always be replaced by another expert. His departure wouldn't be felt and the damage he has done won't be forgotten. Naja, gut. Naja. Mr. Manger didn't leave much of a mark, both positive and negative. Ja, das stimmt auch. People come, people go, such is life. Okay. Ah ja, aber sie sind schon entfernt worden. Oh, oh, oh. Was wissen die Zeitungen darüber zu berichten? Wave of resignation strikes the Rayne administration. Ja. Has been going on is unfortunately likely to cripple Rayne's election chances. Da wird es auch von der Zeitung angesprochen. Alles austauschbare Marionetten. Naja, das nun nicht. Following last week's resignations from the cabinet, eyes turned to President Rayne as his term is approaching its end. No selections for the vacant seats have been announced yet. However, the timing bears some question about the stability of the administration. Ja, und also ich meine, gerade das... das provoziert einen Putsch ja fast noch zusätzlich. Who's on Rayne's side now? To have such valuable and experienced officials desert the administration so close to the elections is both a crushing blow and a decisive referendum on the Rayne presidency. It's looking more and more likely Rayne will go down in history as an ineffectual one-term president, just like his predecessor Alfonso. Und der Parteikongress steht als nächstes an, Leute. Den werden wir, glaube ich, noch machen. Eine Folge hängen wir noch dran heute. Für die anderen bei YouTube sage ich für dieses Mal ciao. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit
dem Parteikongress. Bis dann, euer Jan.